Добро пожаловать на канал Лали Геймс. Продолжаем наше приключение в Dragon Age. И мы тут так удобненько стоим, что хочется пойти вниз и найти много сундуков. Но сначала, видимо, придется сразиться с вот этим кем-то. Луканисом. Перфект. Мы всех победили. Everyone all right? В порядке, все хорошо. Так. А ну, пошли за скелетоном. Их его знает, куда он его дел. Куда-то в стену ушел. The Grey Wardens sealed this door, but they might have left us a clue about how to open it. Может, и оставили. Давай почитаем. И я тут уже 3 дня. Сокровища из старых записей прямо за этой дверью. Я буквально чувствую, как близко оно ко мне. Печати — это ключ. Надо найти подходящую, и дверь откроется. Они запрятаны по всему замку. Иногда мне кажется, будто кости следят за мной и ждут, когда же я найду все печати. Если мне удастся открыть дверь, я вернусь в Кирквелл с таким богатством в кармане, что весь город будет у меня в кармане. У меня заканчивается еда, от местных растений крутит живот. Пожалуй, прикрою глаза на пару минут. И помер. Ага, значит, все мои сундучки там. А мне нужно зажечь вот эти штуки. И для этого, видимо, нужно найти кусочки этих ребяток. А ну-ка. Хранилище стражей. Во. Метку убери пока. Ладно, будем тут ходить. Может, еще что найдем. Спускается все ниже. Угу. О. Мы сейчас куда-то пройдем. Can't do this without a wisp. Без виспа ничего не выйдет. Где-то тут его найти надо, получается. Пан Шане кровожадный. Да, нам опять предстоит битва. Предлагаю разобраться сначала с мелкими.
Хотя у меня есть отличная идея. Оперативность. All together now. What of the crows? She's alive. A relief to find more than just a body for once. Раз. Everyone still alive? Где там эта ворона живая? Где ты ее увидел? The Antam kept me alive so they could use me to trick Ravain into sending more supplies. I didn't think anyone was coming. The Lord sent us. You gave the Antam nothing. Your Talon will be proud. Thank you for your timely arrival. I'll get the supplies to Treviso and pay back the Antam there. Хорошо. За золото и славу выполнено. Так, а туда мы все еще залезть не можем, потому что нам нужно как-то залезть наверх. Как залезть наверх, мы пока не знаем. Ну, может, сейчас и разберемся. Так, ну это меня прокатит вниз, блин. На пляж. Мне на пляж не надо. Мне надо наверх. Шли искать лестницу. We cleared a path. Прекрасно. Как неожиданно нашлась лестница. И огонек нашелся. И пошли сначала. Мы тут сейчас, походу, по кругу пойдем. Так, это не достроится. Ну, тут ништячки по всему пути будут. Или нет? What a lovely view. Ну да, неплохо. Ну, Тревиза красивее. Все. Это готово. А теперь по заданию забраться наверх. Я надеюсь, огонек не потеряется. Тише, 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 не мигай. О. Да, что делает? Благодарствую. Так, и это, собственно, вторая блямба.
И еще один замок. Понять бы, куда за ней идти. Угу. Опять тут? И второй огонек понес. Супер. А где третий? Или это уже третий был? Ич. Нет. Загорелись два. Где-то должен быть еще один. И где он, я пока не представляю вообще. Давайте посмотрим на карту. Сундуков тут еще дофигища, кстати. Вот у нас здесь какой-то сундук есть возле ориентира. Так. На третьем слое вроде ничего. А четвертый слой я вообще пока не нашла. Интересненько. Но сундуков тут еще дофигища просто. А ну. Где это? Побережье. Последний приют серого стража может попробовать сделать. И тогда нас по заданию пустят туда, куда нам надо. Но это было бы странно. Пещеры акульи пасти, когда они станут полностью доступны. Похоже, они еще недоступны. Ладно, давайте тут еще немножечко пошаримся. Может, найдем чего. Нам бы вот как-то на ту сторону бы. Я, честно говоря, не вижу, как туда можно пробраться с этой стороны. Ой, а смотрите, тут что-то светится. Это что же на эту сторону? Значит, тут что-то должно появиться. Давайте попробуем перепрыгнуть, может... Нет. Вот, но там явно есть новая территория. О, там еще гляньте, сколько всего есть. Там и алтарь есть, и все остальное. Вопрос, относится ли это к крепости. Теоретически, да. Но понять пока, как туда попасть, я не могу.
Знаешь, что внизу сундуки? Да как-то на второй этаж подняться. Стоп, а там же ж была лестница. Мы по ней... Мы ее спускали заранее. И что вот тут за спуск вниз? Ну это... Вот это... Да, это не то. Погнали наверх. Может, там что-то есть. Еще. Может, мы тут не все облазили. Там ничего такого нету. О, смотрите, а вон что-то светится. Кто-то улетел. В стену. I didn't want to reveal my ignorance earlier, Lucanus, but is that an authentic Rossaletto in Viago's quarters? He'll be thrilled you noticed. I used to see an Orlesian woman, an art appraiser. She taught me a few things that summer. Including why Orlais dips everything in gold. They seem to reserve their opulence for the living in the south. Мне кажется, нужно найти еще одно тело, которое бы светилось. Так, ну это уже все. А тут нету? Нету. Может, опять вот то место, где запрятано, скажем так. Тут ничего нету. Нет, сюда мы уже его выпустили. Там, где 2 раза духа мы выпускали. Вроде ничего просто больше похожего не было. А ну-ка. Там вон что-то зеленое горит, что не горело. О, Наша произошло. Sounds like we got that door open. Офигеть. Вот это внезапно было. Неужели мы открыли? Да, открыли. А это что за отсылка на Baldur's Gate? Таш. А это мне. Осколок пустоты. Ну, все, мы тут все вскрыли. Мы молодцы. Прям приятно.
М. Сожаление. Врата бледных отражений. Короче, либо теперь остался некрополь. Туда мы, видимо, как-то потом попадем. Так, я еще хочу вот что сделать. У нас вот здесь какой-то сундук. И это, кажется, было там, где у нас вот эти штуковины горели. Поджигать надо было. Ну, вот загорается на 3. Там был 1. Надо найти, где еще 2 скелета. И курильница. О, смотрите, что я увидела. Пошли вниз. Может, мы тут сейчас что-нибудь интересное найдем. Или нет. Сундук наверху, да. Отфигарить он там. Давайте отфигарим. Into the fray! They're all yours! We have them now! Nicely done, Luke! A fine hit, Brooke! On the job. Excellent. All safe? Да, все хорошо. Интересуют меня вот те вот штуки. А они, походу, зря меня интересовали. Ну и ладно. Теперь хочется узнать, как приманить дракона. Там есть достижение. Ладно, оставим в покое это место. Давайте махнем на маяк. Давненько мы там не были. И после этого отправимся куда-нибудь еще. Что тут? Есть кто хочет поболтать? Тут есть ребята. Нев с Луканисом там, небось, заигрывают.
Благодарность Стревизу. Рук, ты сказала, что может передать вам это письмо. Благодаря вашей помощи мне удалось довести припасы из Ревейна в Тревиза. Мы только что освободили большую группу заключенных благодаря вам и повелителям Фортуны. У нас было достаточно яда для устранения охранного поста Антаама, а также трав для лечения узников из золота, чтобы подкупить нужных людей и вывести пленников из Тревиза. Тревиза будет свободен, а Антаам пожалеет. С уважением, Наталья из дома Контори. Это ту, которую мы спасли, походу. Что тут у них происходит? Смотрите, как они мило сидят. No, I know. It doesn't make any sense, but it works. Wouldn't the connection to the lyrium cause... The veil to rupture? Not if you're careful. Really, really careful. Rook, good to see you. Belara was telling me about one of the artifacts she calmed. Her manipulation of the Hylic spheres put some circle mages I know to shame. Oh, that's so nice. Really? Belara, repairing the Illuvian network alone is worth a thesis. Have you run into anything like it before? Not at all. The principles are familiar, but the application, the finesse... Though admittedly, my interests lie more with the spirits. Look to Belara for elven magic expertise. You were here, what, 5 minutes? And you had that thing fixed. And it's quite a complex mechanism. Well, thank you. That said, I've noticed you working at all hours on that artifact. Really? I don't think it's all ours. And you're either the first to wake, or you simply aren't sleeping some nights. Thank you, Professor, but I'm fine. Mostly. That was really reassuring until mostly. In between the two? It's hard. I've never had a chance like this kind of access to knowledge. It's Solas's old home. I want to learn as much as I can. And we've time to learn it. But in order to do that, you must take care of yourself. Not that Solas should be any kind of example, but even he slept. You can too. Sometimes I can't. Fall asleep, I mean, my thoughts get in the way. Perhaps I can help. With sleeping? Yes, I can teach you some breathing exercises, the ones we show initiates. Oh, that's very nice, thank you. Of course. We must look out for one another. And thank you too, Rook. Anytime. Okay, I am going to relax, right away. But first, I had another question. I thought you might. Короче, у них там своя атмосфера двух сумасшедших ученых. Не буду вам мешать. Развлекайтесь. Меня больше интересует, что там облезлая детективша делает. So, Tosh, you're the dragon hunter of this outfit. Yep. And you do monsters. Seems our work's going to overlap. No, it's not. I handle dragons. You kill monsters. And darkspawn. Dragons are monsters. What? No, dragons are natural. Been around longer than we have. Darkspawn and monsters are just Vashidon that came later. Fair enough, but I'll handle any archdemons we meet. Fine. But I get to help. Поделили. Offer, dweller. I will answer. Привет, Асан. Что вы тут делаете? How's been Rathers since the dragon attack?
After the dragon attack, after demons swarmed the streets, after the palace shot at everyone, we're having a ball. Sorry. What for? You didn't attack the city. The shadow dragons are dealing with it. At least, we're trying to. I just worry about Asher. He rests as much as we do. Ну ладно. Такое. Ну все вроде. Со всеми потрындели. Предлагаю сделать какое-нибудь... Вот с Морриган пообщаться, а потом уже зануриться в эти хозберские болота максимально. Так. Давай. Хотя нет. Я хочу вот так. И посмотреть, что из этого получится. С ней-то отношения тоже качать надо. What? This can't. Oh no. Угу. Ну да. Это то, что осталось от логова Where is этих. everyone? What did the Venatori do to the shadow dragons? Я так не найду. Ладно. The shadow certainly didn't invite them in. Look around. We might find answers. Пелена, закрывающая свет, получена. Угу. Все завалено. The candle hop. They carry. Is this for us? Strange. It wants us to find more. У змея есть новости. Винатори собираются уничтожить нас. Всем грозит опасность. Я буду ждать на погрузочном площадке в порту. Встретимся там, Гектор. Hector. He used to guard the pawn shop's entrance. He was waiting for someone near the market. He might still be there. Killings. This is... There is no limit to Venatori cruelty. You don't forget something like this. It sticks with you. Да уж, просто вырезали город, судя по всему. Ну это вот как. Живите с этим. Seriously, do I know you from somewhere? A Grey Warden? Are you alright? You're Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight.
Look up there. Вот. Заметки Неф о ломбарде. Так, тут мы справились. Котейка. Угу. В принципе, по городу у нас теперь как будто бы нету точек быстрого доступа. Закрыто. Ну ничего, ладно, пошли по квесту. Нам надо как-то к Морриган добраться. Подожди, это разве не та? Rana, how are you? I'm surviving. Beyond that, I'm sure you've heard enough sad stories. I was injured during the attack, but I've recovered enough. I'm trying to help where I can. Please. All right. You asked what I do when I finish a job. What about you? How does the infamous crow celebrate a finished contract? Moody contemplation? The finest wine in crystal glasses at your villa? I prefer my moody contemplation with a good uneven coffee. Otherwise, yes, you must find that pretentious. I find it honest. Даррен сказал, что закончил сделку, что с ней, за ним присмотр. Сказал, мол, может устроить для меня то же самое. Меня больше не будут шпынять. И не нужно будет переживать из-за демонов. Если подумать, последняя часть прозвучала как-то странно. Он слишком много раз переходил дорогу нитям. Сделка точно не с ним, но с кем? Приветики. Well done, Nev! Ох, драконов повесили. More executions? Тут тоже. How fleeting life is, and full of chaos. Ну да, хаотично не то слово.
Даже такое в Тревизо могло произойти. Но мы его спасли. Hey, and now a dragon! What's happening to this city? I heard some people lost their homes. Похоже, нам тут нужна Хардинг. What could you do? Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Lavellin, the woman who led us all. Я в шоке. Andaran Atashan. Anathara. I wish we could be meeting without our gods threatening to blight the world. A blight that spreads wider with each passing heartbeat. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. Это все из-за вас. Не знаю. We've been doing what we can, but I'll be honest. Right now it feels like we're in over our heads. You've already faced setbacks. You'll face more. Your actions will have consequences. Did you see what happened to the Viper? We know all about consequences. Such thinking is a trap you can ill afford. The Viper was blighted because of Elganon and Gillenane, but the city of Treviso was saved because of you. I wasn't ready to become the Inquisitor. I wasn't ready to have to choose between helping Templars or mages, or decide the fate of every Grey Warden in southern Tedassu. Eventually, when the choices I made caught up with me, I disbanded the Inquisition rather than let it turn into another problem. Maybe someday you'll face the same situation. But I'm asking you not to worry about that future until we have one. Right now, we need you to stop the gods. All right. I'll do my best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I thought the gods were mostly active up here. It's really that bad in the south? Elganon and Gillenane have indeed restricted their activities to the north. But the forces they deployed to the south, the strange new Darkspawn, have spread fear and corruption greater than any blight in history. Darkspawn have cut through the center of Vorlay. Valrorio and Halam Shiral are barely holding out. Ferelden would have fallen already, if not for help from Orzammar. With Denerim lost, the Fereldans are holding the line at Redcliffe. The Free Marches have the worst of it. Acting Viscount Aveline Vallon led the evacuation of Kirkwall. She's taking her people and what's left of her army to help Prince Vale keep Starkhaven. Maker, we didn't know. My ma... Don't worry. I called in a favor with the Divine. Your mother's safe with some old friends. Thank you. The Inquisition might be gone, but my name still carries some weight. I've used it to get people working together where they can. Again, the South is my problem, not yours, Rook. You stop the gods, and I'll make sure the rest of Tedassu doesn't fall to the Blight. If the South is in such turmoil, why come up here just to talk? And how did you get here so fast? Did you think you were the only one to unlock the secrets of the Illuvians? Morgan helped the Inquisition use the Illuvians to travel. While I lack the Dreadwolf's Viravus, I may still scurry between the walls of this world to be where I might do the most good. The Inquisitor asked to meet you, and I thought it might help you to meet her.
I've been having trouble getting people in authority to listen to us. If you help with some of your political strength... My political strength? Tevinter hates me. The Venatori helped make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, their leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette. We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solas's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the veil. To him. Somehow. Solas is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. I appreciate it. Solas has been helpful while he's trapped in the Fade. But anything that can help me get inside his head will help counter him getting inside mine. Wisely spoken. Solas rarely lies directly, but he finds ways to weave the truth into a noose you find yourself wearing. Solas was... important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Вот так вот. Неожиданная беседа у нас тут произошла. И я предлагаю, сейчас мы вернемся на маяк и попробуем что-то сделать с этими статуями. Так, после боя битва за юг. О. Так, Рук, хоть обстоятельства нашей встречи были не такими, как нам с тобой хотелось бы, меня радует, что нам удалось встретиться. Разумеется, Варик рассказывала тебе, да и Харлинг всегда положительно отзывается. Но больше прочих меня убедили слова Мориган. Она всегда умела подмечать тех, кто может изменить мир, даже если они сами того пока не осознают. Именно она предложила организовать нашу встречу, и, как всегда, ее совет оказался бесценным. К сожалению, у меня дурные вести. Последствия ритуала Соласа и побег богов повлияли на юг. Все указывает на то, что дело идет к войне. Отколовшаяся фракция аристократов из Орлея объединилась с Винаторией и нападает как на королевскую армию своей страны, так и на крепости на границе Ферелдена. Каперы Антаама мешают поставкам из Оствика, а в диких землях далеко на юге вновь появилась скверна. У развалин Астагара блуждают полчища порождений тьмы. Но я не отказываюсь от обещания, что займусь югом. Я делюсь новостями не чтобы просить помощи, а чтобы напомнить, что ты и твои друзья не одиноки. Боги пробуждают в Тедасе самые страшные, злобные силы, но его жители остаются решительными и непоколебимыми. Расправьтесь с богами на севере, а я разберусь с делами на юге. И когда все закончится, мы выпьем за нашу победу. Первая кружка будет за мой счет. С уважением, Инквизитор. Окей. Так. Есть ли у нас кто-то, кто хочет поболтать? Задание у Эмрика, задание или болтушки у Белары. Наконец-то поболтушка с Луканисом. Что-то у Таш. Что значит желтая?
Диалоги. Беседа, доступная ограниченное время, диалог. Изучите статуэтку волка. Значит, сначала все наши соратники, потом статуэтка. Так. Все, по кругу пойдем. Пойдем. Белка, я мчусь к тебе. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see? Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that. It's kind of mean. Just insult it right back. Assuming you know how to insult a spirit. I've never thought about it. How would you do that? Emmerich might know. That is an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? I'd probably just tell them what to do. Right. Don't waste time on them. Just get to the point. Let's try it. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan. A steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. That was us. Кто такой забытый? A forgotten one? You mean the bad gods parents used to scare their kids into behaving? Don't speak their name or they'll come for you. Now we know what the so-called good gods were like. Really like, I mean. So who knows what they really were? The Forgotten Ones. They used to say Solus was one, so best case scenario, like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending. But Anaris will prevail. Archive, tell me about the Dread Wolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen'Harel. Have fun with the condescending spirit. I'll try. Could be worse, I guess. Worse, like the wound of betrayal Lord Anaris suffered. Soon he will cast down the oppressors and take his rightful place. What a shame. I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Белка себе архив нашла. Так, что тут у нас? С кем мы сейчас будем говорить? Ну, с кем-то поговорим. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them. You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips.
So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Is this about what your mother said on the beach? No. What'd she say? Tasha's mother said that Tosh acted more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. Нам не обязательно это обсуждать. Ты не будешь выглядеть глупо. You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Реакция на то, что рук женщина. Это не должно тебя мучить. Не знаю, что это значит. It's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathas talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Окей. Так. Lucanis? Where is he? Где Луканис? Опа. А не пытается ли он драпнуть с подводной лодки? Угу. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanis? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone. Rook, do something! Spite, stop. You're not taking Lucanis through the Illuvian. I could, if you'd move. So you can take him where? Off a cliff, or worse? How did... Rook? Dash? You tried to walk through the Illuvian in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. Кофе от всего не спасет. You can't just caffeinate your way out of this. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. Может поговорить? We have to make Spite understand that he's endangering you. He's Spite, not learning. He doesn't listen to anyone. Don't worry about it. This won't happen again. And thanks.
Драпнуть пыталась. Так, кто тут еще хочет со мной поговорить? Даврин хочет поговорить. И у Эмрика есть какое-то задание. Давайте подрулим к Эмрику. Раз уж мы здесь. Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. I'd like to show you its more peaceful side. Окей, сходим. Так, и Даврин теперь. Ой. Моя ловкая ворона. Sorry, didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Keep dreaming. It's good to have goals in life. The real dream is getting him to take a nap. So what brings you by? Just curious, really. Wondering what it's like being a Grey Warden. They've always been these legendary warriors living apart from the world. Don't know about that. I spent time with people who were bad right up till they took their vow. How so? Weishaupt is the last stop for the wrong sort. If you're facing prison or worse, you can always join the Grey Wardens and take your chances with the Blight. Has your first warden always been, well... A stubborn bastard? One way of putting it. He means well in his own way. He's old-fashioned. Tradition is everything. Keeps us disciplined. We never deviate from it. He'll have to. Elbernon and Gillenane won't play by his rules. If he even believes in them. The man doesn't have much imagination. Even the right sort can be the wrong sort. And just how, wrong are the wrong sort? Thieves, brigands, pirates, and the odd murderer now and then. Sounds fun. Right up to the murdering. At least now they're murdering Darkspawn. I've heard about Weishaupt. Never been there. It's a giant fortress and home of the Grey Wardens. It's been standing for as long as anyone remembers. At least since the first Blight. Does it have floating buildings like the lighthouse? No, but things float up from the latrines. Fun bunch you hang out with. The wrong sort have their charm. You don't seem the wrong sort. No one's born a hero. You're really selling it. It gets better. When Darkspawn threaten a village, when innocent people are in danger, then we swoop in, swords held high, armor gleaming, while 100 faces look to us for salvation. And they all live to see the sunrise because of what we do. Okay, now I get it. Best part is the warden fighting alongside you. Maybe they've done some bad things in the past. But after that day, it's different. There's some honor in their life where there wasn't before. Nothing like seeing redemption happen before your eyes. We all need that chance. Put past sins to right. It makes the warden stronger to have people in our ranks who've lived in the shadows. When the storm comes, you don't want farmers and florists fighting archdemons. It takes the wrong sort to put the world right. Kind of like us, I suppose. Minus the skeleton butler. Oh, I don't know. Man for the warden. Has a ring to it. How about we quit while we're ahead? See you around.
Больше ничего не скажешь? Ну ладно. Что-то как-то я флиртую уже с двумя. Немного неловко. Так, ладно. Давайте на этом мы серию закончим. А со статуэтками волчьими будем разбираться уже в следующей серии. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорого. Всем пока.